Hello, good morning. Now we are discussing the poem Kublakhan by Samuel Taylor Coleridge. The poem Kublakhan that was written in 1798 but not published until 1816. And later he published this poem in a pamphlet. Pamphlet means നമ്മൾ പറയില്ല ചെറിയ എന്താ പറയുക piece of writing ഇങ്ങനെ notice പോലെ തരുന്ന pamphlet that containing Christabel and the pains of sleep. Okay, അതായത് Christabel and the pains of sleep is other work by Samuel Taylor Coleridge, and it is one of those three poems which have made Coleridge one of the greatest poets of England, and the other two being the Rime of Ancient Mariner and Christabel. These are the three poems that makes him one of the greatest poets of England. And Samuel Taylor Coleridge himself described that this poem is as a fragment of a dream, a vision seen perhaps under the influence of opium. The poem is considered as an opium-inspired poem. Okay, opium is the name of a drug, and while he had opium, after the effect of this overdose of this opium, he had a vision, and out of this vision or a dream, he wrote this poem, and thus this poem is considered as a fragment of poem or a fragment of dream. And here this poem is written under the influence of opium, which he saw when he had fallen asleep after reading the account of Kublakhan in an old book of travel written by Pachas, and thus pronunciation ഓർമ്മയില്ല, Pachas, and Kublakhan is a brilliant achievement in the field of supernatural poetry. അതായത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പോയം എഴുതുന്നത് ഓപ്പിയം അല്ലേ കുടിച്ച് വളരെ എന്തായി നിൽക്കുകയാണ്, ഒരു ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തു? ഹി ഫോളൻ എ സ്ലീപ്പ്, അദ്ദേഹം ഒരു മയക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയും, ആൻഡ് വൈൽ ഹി ഹാഡ് ദിസ് ഓപ്പിയം, ഹി after having this opium, he had read the account of Kublakhan. That was a book written by Pachas. Okay, and at this time, while he was sleeping, he had a vision or a dream. Okay, and this poem is the outcome of that vision. And thus, the subtitle of the poem is A Vision in a Dream, a Fragment. Okay, Kublakhan, and the subtitle A Vision in a Dream, a Fragment. A Vision in a Dream, a Fragment is the subtitle of the poem. Okay, and now we can go through the poem, and I think you have heard a lot about S.D. Coleridge. Now, in Senado did Kublakhan a stately pleasure-doomed degree, where Alf, a sacred river, ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. So at twice 5 miles of fertile ground, with walls and towers were girdled round, and there were gardens bright with the sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient as the hill, enfolding sunny spots of greenery. In Senado is the capital city of Kublakhan. Okay, Senado. And did Kublakhan, who is Kublakhan?
Kublai Khan is a famous Mongol emperor of China in the 13th century. Okay, famous Mongol emperor, Mongol, Mongol emperor of China in the 13th century. And Kublai Khan, he wrote the book of travel of the 17th century of the Purchas. Its name was Pilgrimage. Okay, and it contains the account of Kublai Khan and his magnificent court. And that's why he came to know about Kublai Khan. In Senado did Kublai Khan a stately pleasure-domed degree. As he begins, he says that in Senado, the capital city of the Kublai Khan, the emperor, the Chinese emperor Kublai Khan, he did a stately pleasure dome. Stately means a magnificent or a grand. Magnificent or grand. Pleasure dome means pleasure house. A pleasure dome. Dome really means that what? Dome means a roof of a large building. അല്ലേ, റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ മേൽക്കൂര എന്നൊക്കെയാണ്. ബട്ട് ഹിയർ മീൻസ് ദാറ്റ് എ ഹൗസ്. ഓക്കെ, കുബ്ലാ ഖാൻ he built a pleasure house or a magnificent pleasure house in his capital city in Senado. Then where Alf, the sacred river, ran through the caverns measureless to man. Then where means at the point where he built this palace. Okay, where Alf means the name of the river that is flowing underground. The name of this river, the name of the river and the Alf. And here he says that in Senado, Kublai Khan, the Chinese emperor, he made a magnificent palace or a magnificent pleasure dome, and where Alf, a sacred river, the Alf is a sacred river, and it is believed that the sacred river that is flowing underground. Okay, and ran through the caverns measureless to man. This Alf river that is flowing into the dark waters of the sea. That means this Alf is a holy river, and it is flowing through the caverns that is measureless to the man. അതായത് ഈ ഒരു റിവർ ഒഴുകുകയാണ്. ഏതിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്? ത്രൂ caverns, ഒരുപാട് ഗുഹകളിലൂടെ. ആ ഗുഹകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? Whose depth could hardly be measured. It could not be measured by man. Measureless to man എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മനുഷ്യന്മാർക്ക് could not അനലൈസ് ഓർ മെഷർ ഇറ്റ്സ് ഡെപ്ത് ആണ്. അതിൻ്റെ ആഴം അളക്കാൻ പറ്റാത്തത്രയും ആഴമുള്ള കവേൺസിലൂടെയാണ് ദിസ് സൈക്രഡ് ഓർ ദ ഹോളി റിവർ ആൽഫ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ്. And then it reached to the down to a sunless sea. Then it reached to a sunless sea means the deep gloomy waters of the sea. അതായത് then it reached to the deep gloomy waters or the sunless sea. അല്ലേ, അതായത് സൂര്യപ്രകാശം എത്താത്ത കടലിനടിത്തട്ടിലേക്ക് അത് പോയി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒഴുകി ചേരുകയാണ്. അതായത് റിവർ ആൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സേക്രഡ് റിവറിലുള്ള വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ആഴമുള്ള ഗുഹകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒഴുകിക്കൊണ്ട് that reached to the sunless sea. So twice 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round. എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയുകയാണ് twice 5 miles means twice means 2 പ്രാവശ്യം. 5 miles അപ്പോൾ 10 miles എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ഓക്കെ,
പിന്നെ പറയുന്നു എന്താണ്, ഹിയർ ദിസ് പാലസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പേഷ്യസ് ഗ്രൗണ്ട് അല്ലേ. സോ ട്വൈസ് 5 miles ഓഫ് ഫെർട്ടൈൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് എ 10 miles സ്ക്വയർ ഗ്രൗണ്ടാണ്. അതായത് 10 miles ഫെർട്ടൈൽ ഗ്രൗണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്, വിത്ത് വാൾസ് ആൻഡ് ടവേഴ്സ് വർ ഗേർഡിൽഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ പറയുന്നു ആ ഒരു ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഫെർട്ടൈൽ ഗ്രൗണ്ടാണ്. അതായത് ഈ പാലസ് നിൽക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ഫെർട്ടൈൽ ഗ്രൗണ്ട്. ദ ലാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിച്ച് വിത്ത് വെജിറ്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെയോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് അബൌട്ട് 10 miles ഏക്കേഴ്സ് അല്ലേ. 10 milesോളം വരുന്നുണ്ട് എന്ത്, ദിസ് ഗ്രൗണ്ട്. എന്നിട്ടോ ഗേർഡിൽഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് വാൾ ഡൗൺ ഓർ എ ഫെൻസ്ഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ, വിത്ത് വാൾസ് ആൻഡ് ടവേഴ്സ്. എന്തുകൊണ്ട്, വാൾസ് ആൻഡ് ടവേഴ്സ് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഈ ഒരു 10 miles വരുന്ന ഈ വലിയ സ്ക്വയർ ഗ്രൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്ത് വാൾസ് ആൻഡ് ടവേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് റിച്ച് ഇൻ വെജിറ്റേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് കുബ്ലാഖാൻ ഹിസ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ സറൗണ്ടിങ് ഓഫ് ദി പാലസ്. The surrounding of the palace is rich with the vegetation or a fertile ground, and also it is girdled means നമ്മളറിയില്ലേ, ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്ത് വാൾസ് ആൻഡ് ടവേഴ്സ് അല്ലേ. ഒരുപാട് മതിലുകൾ കൊണ്ടും ടവേഴ്സ് കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ചുറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്, ദ palace that is a fertile ground, that is surrounded with a fertile ground, and it is about 10 miles, and also it is girdled with, or it is covered with എന്താണ്, or it is fenced with several walls and towers. There were gardens bright with sinuous rills. പിന്നെ എന്താണ് ഉള്ളത്, there are large number of there are fine gardens inside these walls. അതായത് ഇൻസൈഡ് ദിസ് വാൾസ് ദർ ആർ ഗുഡ് ഗാർഡൻസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗാർഡൻസ് ആർ ബ്രൈറ്റ് വിത്ത് സിനുവസ് റിൽസ് ആണ്. ബ്രൈറ്റ് വിത്ത് സിനുവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതായത് സിനുവസ് മീൻസ് സിഗ്സാഗ് ആണ്. സിനുവസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയില്ല, വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു പോകുന്ന. അപ്പോൾ ദർ വാസ് എ ഗാർഡൻ near this palace, and and that garden that is bright with sinuous rills means എന്താണ്, stream ആണ്, അരുവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. In that garden there is a stream that is moving or flowing in a zigzag manner. അതായത് വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അരുവിയും എവിടെയുണ്ട്, ഇൻ ദാറ്റ് ഗാർഡൻ. അതായത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതെന്താണ് 10 മൈൽസോളം വരുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫെർട്ടൈൽ ഗ്രൗണ്ട്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ വാൾസ് ആൻഡ് ടവേഴ്സ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ വാസ് എ ഗാർഡൻ ഇൻ ദാറ്റ് പാലസ്, ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഗാർഡൻ ദർ ഈസ് എ ബ്രൈറ്റ് rill means a stream, and that is moving in a zigzag manner. Were blossomed many an incense bearing tree. And in that garden there are several trees that is blossoms with incense bearing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതായത് there are several plants that is blossomed or flowered with incense bearing means the spices bearing tree. Okay, and the garden that is filled with the spices bearing trees, or that is blossomed means that is flowered, and എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a flower. There are several trees that is flowered with the incense bearing or a സ്പൈസസ് ബിയറിംഗ് ട്രീ. ഒരുപാട് നല്ല സ്മെല്ലുകളുള്ള, സുഗന്ധമുണ്ടാക്കുന്ന പൂക്കളുള്ള ഒരുപാട് ട്രീസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹിയർ വർ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഷ്യന്റ് ആസ് ദ ഹിൽ. Then he says that at first he says there are large number of spice plants അല്ലേ, ആൻഡ് is in full blossoms ആണ്. അതായത് ഒരുപാട് പൂക്കളിട്ട ഒരുപാട് സ്പൈസ് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ here were the forest, and also this
ground that is covered with forest. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റും അത് നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ഒരു പാലസ് ഉണ്ട്, അത് 10 മൈൽസ് ഏക്കേഴ്സോളം വരികയാണ്. അവിടെ ഫെർട്ടൈൽ ഗ്രൗണ്ടാണ്, അത് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വാൾസ് ആൻഡ് ടവേഴ്സ് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഗാർഡൻ ഉണ്ട്, ഗാർഡനിൽ എന്തുണ്ട്, നല്ല സ്ട്രീം അല്ലേ, ഒരു അരുവിയുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് മൂവിങ് ഓർ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ എ സിഗ്സാഗ് മാനർ. പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എന്താണ്, അവിടെ ഒരുപാട് ഇൻസെൻസ് ബിയറിങ് അല്ലേ, ഇൻസെൻസ് ബിയറിങ് ട്രീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ബ്ലോസംഡ്. പിന്നെ പറയുകയാണ് ഹിയർ വർ ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഷ്യന്റ് ആസ് ദ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതായത് ഹിയർ വർ ദ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഷ്യന്റ് ആസ് ദ ഹിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾഡ് ആസ് ദ ഹിൽ. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് ദിസ് ഗ്രൗണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് എ ഫോറസ്റ്റ് ദറ്റ് ഈസ് ഓൾഡ് ആസ് ഹിൽ അല്ലേ, ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഒരു കാടും അതിന് ചുറ്റുമുണ്ട്. എന്നിട്ടോ എൻഫോൾഡിങ് സണ്ണി സ്പോട്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രീനറി ആൻഡ് ഇൻ എവറി വേർ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ഫോറസ്റ്റ്, അതായത് എ ഡെൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടിങ് ബൈ ദിസ് palace and enfolding sunny spots of greenery. Sunny spots means a place that is bathed in sun ആണ്, അതായത് സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ. Greenery means a spot of greenery means a green grass is covered in the midst of the forest. That means enfolding the sunny spots of greenery means that is filled with spots of greenery, and that is a sunny spot or the place that is bathed in sun. Okay, and here were the forests ancient as the hill എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, there is a forest that was so ancient as the hill and also ഓൾഡ് ആസ് ഹിൽ അല്ലേ, ഒരു പഴക്കമുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഫോറസ്റ്റ് ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് വിത്ത് സണ്ണി സ്പോട്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രീനറി ആണ് അല്ലേ, അതായത് വിത്ത് പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ. കുബ്ലാഖാൻ ഹി മെയ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി ഇൻ സനാഡോ എ മാഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് പാലസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നിയർ റിവർ ആൽഫ്. The Alf is a sacred river, and that sacred river that is run through the caverns, that cavern is measureless to man down to a sunless sea. Okay, and that cavern is so deep that man could not measure, and then it reached to the sunless sea. Then he describes the surrounding of the palace. The palace that is about 10 miles of the fertile grounds, and it is surrounded with the walls and towers, and there are several gardens that is bright or that is filled with the streams that is moving in a zigzag manner. And then there is a garden, and that garden is filled with blossomed flowers or incense bearing trees. And also there was a forest that was so old as hill, and in that forest that is filled with sunny spots of greenery or there is a presence of sun.